Namaste, friends, and welcome back to our homeopathic series. I am Dr. Pranav. In our third episode, we are going to talk about a very powerful homeopathic medicine that is called Colocynth. Colocynth is such a broadly useful medicine which covers nervous system, digestive system, reproductive system at all and at once. Especially, it is a right-sided medicine. Its scientific name is Citrullus colocynthis, which is basically bitter cucumber plant. In homeopathy, we also lovingly call it the bitter apple. And believe me, this medicine is as powerful as it is bitter. तो आज हम समझेंगे यह दवा क्या है, कब देनी चाहिए, किसके लिए है और कैसे काम करती है. So it is my request to be with me till the end. Kindly like it, press bell icon and subscribe it. The question is, what exactly Colocynth is? Generally, it is a homeopathic remedy which is prepared from the dried pulp of a plant called Citrullus colocynthis. यह एक कड़वी ककड़ी की तरह दिखने वाला फल होता है, इसीलिए इसे बीटर एप्पल या बीटर ककम्बर भी कहते हैं. It has got a very irritative effect over digestive tract as well as to the gastro-urinary tract. This plant belongs to the Cucurbitaceae family, same family as cucumber belongs to it, watermelon and bottle gourd. In crude form, this fruit is very toxic. It is a strong purgative and can cause serious harm. It has got irritative property to gastrointestinal tract, and if it is taken in excessive amount, it is a strong purgative and cause serious harm as well as सीवियर डायरिया. लेकिन जब इसे होम्योपैथिक प्रोसेस से तैयार किया जाता है पोटेंटाइजेशन के थ्रू, तो यही उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेहतरीन दवा बन जाती है. राइट नाउ ऑन स्क्रीन यू कैन सी द डायग्राम हियर. द ब्रॉड लीव्स, द वाइन स्टीम एंड स्मॉल येलोइश ग्रीन बिटर फ्रूट. दिस इज द फ्रूट दैट वी यूटिलाइज टू प्रिपेयर द होम्योपैथिक मेडिसिन बाय द मीन्स ऑफ ट्राइचुरेशन. टू whom we can give Colocynth? It is a bigger question. Generally, students and newcomers are finding the patients or finding the complaint. It is called to whom we can give Colocynth, so that we must have a minimum patient to the medicine. Patient must easily angered, irritable and impatient. આ પર્સનાલિટી પેશન્ટની છે. એકદમ ગુસ્સાવાળો હોય, એકદમ ઉતાવળિયો હોય, કેન નોટ બેર કોન્ટ્રાડિક્શન. સચ કોન્ટ્રાડિક્શન મેક્સ a Colocynth patient. Another can be your Naxwamika. Tends to suppress emotions. Cries in private after the humiliation or insult. એટલે એકાંતમાં રડે. He cannot share the pain to others. અને એના લીધે માદો પડી જાય અને એના લીધે એના પેટનો દુખાવો શરૂ થઈ જાય, એને પેટમાં તકલીફ થાય, એને ડાયરિયા શરૂ થઈ જાય. કોલોસિન્થની પર્સનાલિટી છે. પેશન્ટનું કોન્સ્ટિટ્યુશન જોઈએ તો લીન ટુ મીડિયમ બિલ્ડ, often of nervous temperament, fair or dark complexion are both seen. It can be given to any age group, to any sex. If we talk about the thermal state, it is a medicine indicated to generally chilly patient. Symptoms are worsening in cold situation or weather, and patient feels better with applications of the warm or hot fermentation relieve the patient's complaint, especially abdomen where the long nerve roots are concerned. Mental state, patient is highly anxious, restless during pain. Here you can compare with your arsenic alb too. Anger with indignation, patient always feels insulted, and that feeling of insulted producing the severe complaint, and it makes the patient sick. Under such circumstances, two medicines are to be remembered. One is Colocynth and second is Staphysagrida. Does not express grief openly. Here you can compare with Netromur too. Pain comes suddenly after emotional triggers. Here you can also compare with the Staphysagrida as well as with the Colocynth. Now causes and indication. It is very important. આપણે કોને Colocynth આપીશું અને કયા કયા લક્ષણો આપણે જોઈશું પેશન્ટમાં કે જેના માટે આપણે Colocynth આપી શકીએ. તો Colocynth એ બીજી બધી મેડિસિનથી જુદી પડે છે, કારણ કે આ દવાની ખાસિયત એ છે કે દરેક પેશન્ટની કમ્પ્લેન જુદા જુદા સર્કમસ્ટન્સીસમાં જુદી જુદી હોય. જ્યારે આ દવાની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે કોઈપણ પ્રકારની લાગણી ઘવાય, इमोशनल हर्ट थाय एटले पर्सन बिकम्स पेशेंट. इस दवा की सबसे बड़ी खासियत यह कि इससे ज़्यादातर मरीज़ों में बीमारी की शुरुआत किसी इमोशन के हर्ट होने से होती है, स्पेशली सप्रेस्ड एंगर, इंडिग्नेशन, ह्यूमिलिएशन और वेक्सेशन. इमोशनल कॉजेज़ अगर देखा जाए तो एंगर है, ह्यूमिलिएशन है, इंडिग्नेशन है, पुण्य प्रकोप जेने कहेवामां आवे કે કોઈક વસ્તુ આપણે એક્સપ્રેસ કરવી છે, આપણે કહી નથી શકતા અને આપણા શરીરમાં એના લીધે નુકસાન થાય,
એને એંગર વિથ ઇન્ડિગ્નેશન કહેવાય. ગુસ્સો વ્યક્ત ના થઈ શકે, એનો ગુસ્સો દબાઈ જાય અને એના પરિણામ રૂપે જે કંઈક કમ્પ્લેન ઊભી થાય તેના માટે કામ કરનારી મેડિસિન છે કોલોસિન. અને બીજી છે સ્ટેપિસેગ્રિયા. વેક્સેશન દેટ ઇઝ સપ્રેસ. ધી પેશન્ટ બિકમ્સ વેરી ઇરિટેબલ. That is the first trigger symptoms for the colocin. Another is the patient gets sick after being insulted, after a fight, after being humiliated or after swallowing their anger. गुस्सा पी लिया और पेट दर्द शुरू हो गया, यह कोलोसिन का क्लासिकल कॉज है. सीवियर क्रैम्पी पेन इन द एब्डोमिन, वर्स आफ्टर ईटिंग. थोड़ा भी खाना खाया और डिस्ट्रेस शुरू हो गया, क्योंकि कोलोसिन हैज़ गॉट ए इरिटेटिव इफेक्ट ओवर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. द पेशेंट बेंड्स डबल or presses hard on the belly to get relief, and another patient with a warm water fermentation gets relief. That is a classical scenario or symptoms of the patients. Another is a neuralgic pain. The patient has a neuralgic pain, that means wherever the long nerves, patient has got shooting, tearing, stabbing pain along the roots of the nerve, especially the sciatica, especially the facial or other nerves in relation to the long structure is concerned. The patient bends double, he or she presses their fist hard into the belly or double over to get relief. This is something we will keep coming back to colocin because it is a hallmark sign of the colocin. Shooting pain, tearing pain, stabbing pain, patient ને ટ્વિચિંગ થાય, પેશન્ટનો જે ભાગનો નવ સપ્લાય લાંબા અંગને કવર કરતો હોય, મીડિયન નવ છે, પેરોનિયલ નવ છે, સાયટિક નવ છે, એ દરેકે દરેક જે લોંગ નર્વ્સ છે એમાં ઇરિટેશન થાય, સ્ટેબિંગ પેઇન થાય, શૂટિંગ પેઇન થાય, અને એ પેઇન એ ભાગમાં સૂઈ રહેવાથી, દેટ મીન્સ હાર્ડ પ્રેશર, રિલીવ ધી કમ્પ્લેન. તો એના માટે અવશ્ય યાદ રાખવા જેવી મેડિસિન છે કોલોસિન. બીજી મેડિસિન છે મેકફોસ, પણ એને આપણે ડિફરન્શિએટ કરવાનું રહેશે. નાવ કી સિમ્ટમ્સ ઓફ ધી કોલોસિન. પેશન્ટ બેન્ડિંગ डबल, रिलीव द एब्डोमिनल पेन, कॉलिकी, क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन, रेडिएट टू बैक और थाई. नाभि से शुरू हुआ पेन ऊपर तक जाता है, नाभि से शुरू हुआ पेन नीचे तक जाता है, पर शुरुआत ऊपर से शुरू होती है और बाद में पेन नीचे जाता हो, और हार्ड प्रेशर से जो ठीक हो रहा हो उसमें आप अवश्य कोलोसिन को याद करेंगे. थर्ड इज अ साइटिका पेन, राइट साइड और लेफ्ट साइड. जनरली इट इज अ राइट साइड रेमेडी, बट दैट डज नॉट मीन you cannot give the patient who complain about the left side also. Where there is a emotional hurt, where there is a sciatica pain, which has got a similar tendency for relief, pressure, hot fermentation, lying on painful side, worse on movement, better to indicate colocin. Facial neuralgia. There is a sharp tearing, shooting pain, stabbing pain in the face in relation to trigeminal nerves, in root to trigeminal nerves, worse from cold touch or motion, which is better with warm and with hard pressure. મસ્ટ રિમેમ્બર કોલોસિન. આગળ વાત કરીએ એમ, કોઈપણ પ્રકારનું ઇન્સલ્ટ, કોઈપણ પ્રકારનો ગુસ્સો, કોઈપણ પ્રકારનો ઝઘડો દબાઈ જાય, કહી ના શકાય, અને એના પરિણામ રૂપે લૂઝ વોટરી, જેરી લાઇક સ્ટૂલ, ફ્રિક્વન્ટ સ્ટૂલ થાય ઇમોશનલ ડિસ્ટર્બન્સીસને કારણે, અને સાથે સાથે પેટમાં ચૂંક આવે અને દર્દીએ સ્ટૂલ પાસ કરવા માટે દોડવું પડે. એઝ ફાર એઝ ફિમેલ પાર્ટ ઇઝ કન્સર્ન, ઇટ ઇઝ એ પેઇન which is crampy and spasmodic in relation to their period, pain in ovaries, crampy and spasmodic pain, patient bends double, particularly useful in right-sided ovarian cyst and dysmenorrhea. Periodic pain માં અવશ્ય યાદ રાખવા જેવી મેડિસિન છે કોલોસિન્થ. બીજી એની સાથે આપણે જો ડિફરન્શિએટ કરવી હોય તો મેકફોસ પણ છે અને ડાયોસ્કોરિયા નામની પણ મેડિસિન છે. પણ કોલોસિન્થ ઇઝ a better selected remedies for any kind of dysmenorrhea. Wherever there is a restlessness and irritability during the pain, the patient cannot keep still and cannot bear anyone contradicting them. That is a hallmark sign of the colocin. Restlessness and irritability is also observed during the pain, during the disease condition. There is a nausea and vomiting along with the pain with a bitter taste in the mouth. કડવો સ્વાદ મોઢામાં હોય અને નોશિયા અને વોમિટિંગ હોય. બે મેડિસિનને અવશ્ય યાદ રખાય. એક બ્રાયોન આલ્બા, બીજી કોલોસિન, અને ત્રીજી જો આપવી હોય તો બેક ઓફ ધી માઇન્ડ રાખી શકાય ચાઇના ઓફિસિનાલિસ. પણ આપણે કોઝેશનને અવશ્ય યાદ રાખીશું કે કયા કારણસર આ પ્રકારનો રોગ અથવા આ પ્રકારના લક્ષણો ઉત્પન્ન થયા છે. મોડાલિટીઝ. વોટ મેક્સ પેશન્ટ બેટર ઓર વર્સ? જનરલી ફેક્ટર્સ ધેટ ચેન્જ, ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધી સફરિંગ, that is known as the modalities. Patient always worse with suppression of anger, anger with indignation or vexation. Patient always worse with eating or drinking,
Even small amounts is also hurt the patient because patient is in trouble. Cold food, cold weather, cold drink, any cold application leads to aggravate the condition. Motion increase the nerve pain, especially nervous system has concern or nerve has concern. Motion is always increasing the pain, hence patient want relief, so he used to lying on the painful side in order to get relief. Touch motion is always aggravating the colosynth patient. It is to be remembered. Pain always worse at night, that is also to be remembered in the case of colosynth. Nerve pain is always worsening at night time. Patient feel better with hard pressure, especially abdomen is concerned. Patient get bent doubled over the position in order to get relief. Hot fomentation, warmth application to the painful area, or passing stool or flatus as far as abdominal pain and colicky pain is concerned. Patient better with the passing stool or flatus. Remember, it is a hallmark of the colosynth. Lying on the stomach, prone position, giving the better feeling, it is a 100% colosynth. Rest and keeping still, that is also 100% colosynth. दबाव और दोहरा झुकने से राहत, गुस्से, खाने से या ठंड से ये बढ़ता है. ગુજરાતીમાં કહીએ તો દબાણ વળવાથી સારું લાગે, ગુસ્સો, ઠંડી કે ખોરાકથી જ્યારે તકલીફ વધે ત્યારે એ 100% કોલોસિન્થ છે એવું માની લેવાનું. Which disease condition required the colosynth? Generally, we are not giving medicine to the disease or by observing the disease. We are giving medicine to the individual. We are individualize the patient. First is a renal urinary colic, severe colicky pain, especially in right side, of kidney stone or of any pain bends or pain makes the patient double. Colosynth helps to relieve the acute spasm of the ureter, better with hard pressure and warm application. Once again, infantile colic, babies who cry with severe stomach cramps, draw up legs and find relief when carried, burping and face down, prone with pressure on belly, very effective and safe, and it is better to give 30 in frequent doses for the infant. Another indicated condition is a trigeminal neuralgia, severe shooting pain, stabbing pain, tearing pain over the face, over the root of the trigeminal nerves, where it is better with the pressure and better with the warmth application. 100% hallmark is a colosynth. Dysmenorrhea is a severe crampy pain during menstruation. In case of ovarian neuralgia, where patient feel relief by bending double herself, applies hard pressure, it is 100% colosynth. And last is a sciatica, where shooting pain from the lower back down to the leg around the sciatic nerve, patient getting worse with motion, touch, or in winter season or by the application of cold, and where patient is feeling better by lying on painful side, it is a 100% hallmark symptoms of the colosynth. colosynth पेट का दर्द, सायटिका, शिशु के पेट का दर्द, मासिक दर्द और चेहरे की नस के दर्द में बहुत प्रभावी है. ખાસ કરીને ઇન્ફેન્ટાઇલ કોલિકમાં કોલોસિન્થ અને એક બીજી જલાપા નામની મેડિસિન છે, એ બંનેને આપણે સ્મરણમાં રાખવાની જરૂર છે જ્યારે આપણી સાથે પેશન્ટ આ પ્રકારનો આવતો હોય તો. ઓલરેડી ઇટ ઇઝ ડિસ્પ્લેડ ઓવર ધી સ્ક્રીન ધી ફેશિયલ ન્યુરાલ્જિયા, એસ્પેશિયલી trigeminal nerves as concerned, infantile colic, where patient doubles up in order to get relief, dysmenorrhea, ovarian cyst of any type, sciatic nerve, especially right side, but that does not mean you cannot indicate over wherever patient has difficulty or complain over the left side. So it can be given where modality matches. Abdominal colic, IBS, irritable bowel syndrome, kidney complaint, kidney stone and ovarian cyst. The modality remains same, bending double, hard pressure, warm application makes patient better. That is called a colosynth. Now dosage and potency as concerned, newcomer has query in regard to selection of the potency, that is already covered in the chapter of posology, but as far as my personal experience is concerned, and if I have to advise, I can say that 30C potency is a selected potency, and that can be indicated for any kind of acute pain, especially to infant in baby colic, and in the case of acute irritable bowel syndrome, 30 and frequent doses are to be utilized, and as per requirement, flushing method થી જો દવા આપવામાં આવે in acute condition, it brings a very miraculous result. I have seen miraculous result by utilizing flushing method in acute condition. Right sided sciatica, recurrent colic, dysmenorrhea માં
ખાસ કરીને 200 પોટેન્સી ઇનફ્રિક્વન્ટ રિપીટેશન અથવા એક દિવસમાં 3 ડોઝ જો આપવામાં આવે તો એનું ઘણું સારું રિઝલ્ટ ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવ્યું છે. પણ ફરીથી એકવાર કહું તો દવાની પોટેન્સી, દવાનું રિપીટેશન કેવી રીતે કરવું એ તમારા પોતાના ડૉક્ટરના સલાહને અનુસાર અને ડૉક્ટરની એક્સપિરિયન્સના આધારે, ડૉક્ટરની સૂચના મુજબ જો લેવામાં આવે તો ઇટ gives a wonderful result. Similar remedies, if I have to differentiate, because we have talked about Colocin. So as far as such situation is concerned, differentiating medicines are here displayed over my slide. One is a Colocin, another is Dioscorea villosa, Magnesium phosphorica, Chamomilla nux vomica. On the basis of pain, on the basis of how patient feels better, on the basis of key differences, you can indicate and you can frequently prescribe the medicine. Once again, if you are satisfied with the presentation, kindly it is my request you to follow, to like, to subscribe and to comment it whether you feel it good or not, and it is my request to press bell icon so that you can get my next episode. Thank you very much.